Hello, it's me. Hi guys, you see me when you're following FYP, YT, YMCMB, AMG, DDG, wada, because it's Njuzu story time. And today papa Njuzu story time. Yes, ngati manye tinotora mafizits nechichichi makulayo tite get started because nasati nangwasa tudautomanya. Ende it one. This is day 2 of you seeing my unwashed hair and you having to pretend like you like it. Muniyodana siti chamti Chidu. Chidu ancharoti mwana yaingorota tunjingori different tichazopinda muzviroto zvake but anyway vanenge vekuti kumba kwavo vakakura vachita zvekunamata. They didn't go kunana masowe, they didn't go kunganga, they didn't do zvechivanhu, vaingoita like pure praying Pentecostal type shit, you get what I mean? So ndo zvavaita kumba kwavo. But then, you know, life sometimes just throws certain things at you, and when life did that to them, her and her sisters and her mom and her dad moved in kumba kwa bankuru, her father's big brother bankuru anditka. So vari kumba kwa bankuru ikoko antaroti pamba ipapo paindiremera zvisingaite, and I would often tell my mom kuti pamba pana panorema, but my mom just thought mwana aringoreacta to the situation yoti aruziva kuti haasi pamba pavo. So she used to dream achitandaniswa ari pamba pane pabankuru achingozvibrusha off, just brush off. But she remembers one vivid dream ari kumba kwa bankuru. She remembers achitandaniswa netunhu tuvhupivhupi, tuvanhu tuvhupivhupi, let's just say maybe tuzvidhoma, indi changoti tuzvidhoma because tangokuratidzawo zvidhoma zvipfupivhupi. So akarota achitandaniswa netuvanhu tuvhupivhupi tete. Twakamutandanisawo kusvikira twamubata, and twamubata hanzi ndobva takwirana pamusoro, like, you know, tichistenda pamashoulders emumwe because twava tiri tupfupi, remember kwaari. So twaida kuti tienzane naye, and the whole point of these two domas doing that was to make sure kuti vanomupa mvura yekunwa. But mumvura yavaida kutora, because twaida kutora mvura yanga iri muhari, and muhari momo mune nyoka, so vaida kumunwisa like mvura iyoyo, but akapunyuka kuhope kwakati oh please, you know what I mean? So antaroti like iye nabankuru vaisatombowirana, vaisatombotaririsana like eye to eye type shit, you get what I mean? Eventually, let me just also give you a little in-depth panyaya bankuru, because we just want to talk about him now and then just get done tipine mnyaya Chidu anditi. Chidu antaroti pana tete vake hanzvadzi yababa wake yakamboshaya yaita zvekurapa vanhu. So zvinotaura nzanzi parufu ipapo pane munhu akauya namudhara wake akati imimi pane munhu akakugezerai, like pane munhu akafambira nyaya dzenyu dzelife yenyu, munhu akadzidza singaite. So zvinonzi iko nyenye kugona nekuta seise, pana someone akambofambira nyaya dzelife yenyu, munhu iye makamupa mari akakushandisai through mari. This is why we are being told most of the time kuti guys, money is spiritual, whether you take it for real or for not, I do not care, but I just thought I should just throw it in there. Money is spiritual. Vakashandiswa, not like kushandiswa, vakashandirwa through nigrikini mari yoyo. So zvinonzi pane munhu wamakapa mari and they did something. And what do you know? Bankuru obviously was there ku funeral. Guess what happened? Bankuru anzangani batch rere hanzi rakangodona, like variko kurufu ikoko. Batch radona, anti munoziva batch mukati memune honge chichichi mune mapepa akabuda. So the papers rolled out and then vanobva matarisa. What do you know? Mapepa angari momanga neleta yede kubasa kwamboshanda baba waChidu. And everyone was like what's going on, nigga, what's up? You know, so vanhu vangagopa side eye ikatoita news like, why do you have tsamba dzine leta yede kwaimboshanda brother yako, like what's really going on? And people already were side eyeing the guy kuti you know, there's something about him. And her mom was just like, okay, I remember mwana wangu achimboti pamba pababa panorema, maybe, you know, something. So after that, people just distanced themselves from bankuru. Now let's get into Chidu's story. I'm going to say these dreams in no particular order because she also said them in no particular order. So I don't know the age, like with regards to timeline and whatnot. But she has my dreams akadereka kumvura zvekudaro. So I'll tell you the first dream. The first dream is anotaroti there was a time yanga mu yacht. I'd like to imagine they were wearing all white. I don't know. Anyway, they were in a yacht with her friend. In the end of her friend yakoti iwe wona mvura. So like anzi mvura imo mamne vanhu vaiswima, but the water was blue, like, you know, that pretty blue, you know, between mvura inongoitwa the ocean. So anzi vandatoti ne friend yangu ngati jambe tipindo because other people are swimming in the friend yangu vanti bruh, you know, we can't swim, so you know. And ndobati no atimbonyure and then ovadonza friend yake ubva vapinda mvura meme. She says anzi ndakatanga kutenderwa nemadolphin, you know, type shit like that stuff you see nana mako mermaids chichi nana flipper. If you've watched those, maybe you can try to imagine, you know. So anzi ndo zvandakatanga itwa like madolphin achinditenderera achita zvegugu achisekerera iye Chidu kwete madolphins achisekerera, like she was just happy, and the dolphins really seemed happy to actually see her. And I just want to do a little side note, guys. You know, these things that stay in the ocean, I'm very intrigued by them. Did you know kuti dolphins are very, very, very abusive? Like they can literally sexually abuse you. Did you know that? They are cute. Yes, they are cute. But dolphins actually do SA humans. Muzumbona, like
manga videos. So they are pretty, but they are evil in their operation. Muzombotarisisa. So yeah, to people that like dolphins, I just thought I should just put it out there. You are probably safer with the shark yakaguta, kana one shark yakaguta. You are safer with it compared to being around a dolphin. That's what marine biologists say, by the way. Anyway, that's Nyaya. So that was her first dream, right? And yeah, she remembers another dream, Aripa stream. So you know, Ruizi, Runepa Runoshka Kuneta Karukova. So Pakarukova Ikako, Paneta like Tumatumbo Tombo, Sakanga Kamira Pamatumbe Papo. And then she remembers seeing a guy, a man who had a blue suit, Yangene gold, a royal blue suit, Ndaganganis, a royal blue suit, Yangene gold. And she remembers this guy stretching out his hand, passing her a ring. So Auntie Yangeri ring Yangeri, but on my shells. So I don't know if this guy was marrying me or what. Like, I don't know what was really going on with this guy, but he literally gave her this ring and she just took it. You get. So she remembers, Kuti, you know, I told someone, Kuti, you know, I had this dream, and that person was like, oh, that was actually like Vaikumadziwa giving you a spiritual gift that comes from the water. So that's them actually handing over your gift to you. And then another dream is akarota ari pamba pavaimboka kudhara. So what happened was pamba ipapo paitange papane dziva ranga riri around, akatorota ari padziva, but mudziva imomo mama neimba yavaimbogara kudhara. And then she saw this other old lady. Ovatovunza that old lady shikanzi varise anagara dziva chichichi. And then that lady obvangomudaira shikanzi uri kuite panapa here or something, I don't remember. But anyway, that's not the point. With time akarota, like in that particular dream, she saw that lady achinongedzera like pamba pavo paimbogara pepe. And then she saw someone angari mu garage raveshanisa umba kwave gogo pavaimbogara ikoko. So nasanzona visit because I'm slow to time sterek. So you know what, I might as well just do it. This one's for my people who didn't enjoy me doing my little click so because I was overstimulated by Ellie and you didn't like it. So this one's for you. You can go. Anyway, so she saw that lady that get there like a garage. She goes to the garage. She sees there's a guy who's there, a man who's there. So she's asking him, like, what are you doing? And then this guy's like, oh, hi, chi. So they were speaking in English. Obviously, but that convo she had with that guy was in English. So this guy was like, hey, Gigi, and then she was like, oh, what are you doing here? And then this guy's like, I'm just chilling, you know. So Rude, you know, the conversation ended up going to like, what do you want? And then this girl's like, what you mean? She goes, what do you want? And then Doba, oh, I want wisdom. And then this guy Batanga sick, and she's like, why are you laughing? Manditi Jonjo, like, I can ask you for whatever I want, and I want wisdom. And then this guy started laughing. She can see, who told you? Do we have wisdom? Like, we don't have wisdom. You know. And then she was like, oh, okay, cool, Shkanzi. But anyway, I just wanted to ask, do you have, okay, sorry, no bamu pa mazai. Hanzi, this guy gave me, I think 4 eggs, angari a white mazai wayo. So pa kampa mazai, katange like they're hatching. But she doesn't remember what happened to those eggs, like shakapa shangdo farana, you know, with those eggs. And then that guy's like, unem kakere, ndipom kaka. And then she's like, yeah, I have milk. And then this guy started like diluting the milk, what bamu pakuti like inwa mkake wo. So as Chidu was drinking the milk, then this guy was like, okay, so I gotta bounce, like I gotta go. And then she's like, wait. He's like, what? Then she said, okay, can you just tell me your name, because you never introduced yourself. Whomst are you? And then he's like, my name is Tsungunu. And when I'm saying, yeah, that's my name is Tsungunu. And then that guy, Arupinda like Mukadziva Keke Vaenda. But then I remember that guy like coming back with much force of and I was like crying, no, don't take me. And I know I was cool, but this shit sounds so real. It feels so real as well. But I told him, no, you can't take me. Didn't ask my mom for permission. And like, Ganta say, Gigi, you know, that type of thing. And then eventually that guy let go of him. And then she woke up. She was like, oh, child. So that's the other dream. And the other dream was, so I think this is now dream number 3. Dream number 3 is there are times where she would dream of a man and a woman. I see her age for it. I mean, a man and a woman who would be
wearing zvinhu zvemaindian like masalam namaste izvozvo zvinhu zvavanenge vapfeka zvimasari or something like that. But hanzi I remember vachiti zvonzvo like tiri kuenda kunorwa hondo dzako and then obva wabvisa hembe obva wapinda mvura and then that would be it. So she says I feel like ndaingorwirwa because angari munhu yoti aigona kutorota even royalty paanenge achimborota hanzi naimborota royalty. She says at some point she dreamt of the first family of Zimbabwe like the Mugabes. Yeah. Tisatenda mberi masubscriber YouTube kwangu here. It's okay. Tanata Marimira, please subscribe to my YouTube channel. Tanata Marimira, like my videos there. I'll definitely appreciate it. But anyway, let's continue. Let's get it. Grrr. Anyway, so these are her dreams, right? So now, very cool, kubasa, munometa like a social event, you'll be drinking as colleagues and whatnot. So people just started opening up about their spiritual side of life. And like deeper, go deeper. You know what I'm trying to say now. Go deeper, and eventually some people started opening up about having spiritual husbands. Open up about that side of her life, like and then eventually one of her friends, friend you know what, ngatimboenda kuna mainini wangu anoziva anobatsira ndobva enda uchitungwiza namainini mefriend yake nefriend yake iyoyo vachiti vaenda unobatsirwa. So vakaenda unobatsirwa and then when she came back ndobva atodza deti yake chikanzi adeti kwandaenda kwandafamba ndaudzwa kuti hanzi isusu tiri kurarama like life yechikaradi. Guys, no offense on what I'm about to say, but what this person was trying to say to her was like murarama life yechikaradi, like you don't have your traditional roots within you and practice echivanu. That's what they were trying to say. Okay, ndingotaura zvazvataura, but I would like to decode it like that. I think that's what they were trying to say. That's my understanding of that reference, right? So shikanzi murarama life yechikaradi amuna like chivanhu chamunacho, you're not deeply rooted in chivanhu chenyu chichi, and because of that mune hama dzenyu dzakazviona and dzinokutumirai mhepo idzodzo dzine kune kangozi kakamboitika before and kangozi kako kari kuenda pavana vasikana vemumhuri menyu. So it was Chidu and her two sisters, ndo vana vasikana vana vababa vake. The sisters were not there, by the way. So that person aingoidzotaura kuti mhepo iyo ichienda paniwe and your sisters and ichakunetsesa ichi mumamarriage menyu. So Chidu says in ndakatobvisirwa zvese toripo and my other sister asati abvisirwa, but the other sister hanzi anongoita vana achisiwa that type of thing. Obviously the dad was concerned, oh shit, like, and then it was like, okay, cool, ndazvinzwa, so what's really needed kuti zvinhu zvigadziswe zvikanzi ndanzi ndine mutsvairo nemukaka then ndogezeswa and ndichagezeswa on behalf of my sisters. I'm not sure, guys, is that how it works though? I don't know, but anyway, that's what she said. So akabva aenda and then obva anogezeswa nezvinhu zvaitwa zvinhu zvacho zvaifana kuitwa, and then after that ndobva vaenda kuhanyani kuchitungisa ikoko kuhanyani river dam keke, but hanzi takaenda nekuside kwaziko muchipinda nemudzimbe rechichichi ndakuenda unokupwa mvura like namadzibaba. Saka hanzi tiri pakapera like kukupwa mvura chichi madzibaba ebva atoti because like akatanga kuchinja madzibaba ebva atoti you are changing and uchiona kuti une njuzu chi iri pauri, it looks like une shavire mvura pane njuzu iri pauri because uramba uchichinja and even the atmosphere hanzi yakangochinja at that time. Madzibaba paya vamuudza kuti ane njuzu iri parovha atoti but pane chivanhu chiri pauri chinenge chidaita sei chinenge chichida kuzogadziriswa. So after vaita zvavakaita ipapo zvekunogezeswa nekuita sei ndobva vazoenda kunonzwa kuti zvinhu zvafamba sei, like zvezvo kuti munozofamba mapedza kuita zvese kuzonofamba like for a review kuti zvinhu zvataita alpha feedback yobva yabuda ichiti zvinhu zvese zvafamba bo, but she has to come back, like Chidu has to come back kuti agadziriswe chivanhu chake because paoneka kuti pane njuzu iri pari, so she needs to come back paitwe dina kuti zvinhu zvake zvitange kufambirwa, and then they started kufambira nyaya idzodzo manje. Anyway, zvinonzi pakazobikwa porridge, pane a particular porridge rakabikwa. So the point of this porridge kuti ribikwe was like kukumbirirwa kuti kuvadzimuti like toda kutanga kufambira nyaya dzechivanhu chemwana nezvemadzive emwana, so like tipe permission then yobva ridya. So hanzi pane porridge rakatobikwa ipapo chichichi, but porridge iri zvinotaura kunzi inini ndakanzi ndiridye nezvibhagera, so I'm thinking like tapshe
Mike Tyson type shit, you know, like Mike Tyson, he was back in my shit, you know, type shit. So like, I put it around not like nespoon today, so like today, so you know. So ndo vapanzi aiwa vatichi zvese bosa kakurufana kuitwa dina. Anyway, dina ndo payazoitwa nambuya vakaita navo dina, and she says handifunga kuti mbuya vane dina yakambojiwa sokudyiwa kwakaitwa dina kwangu. At this point, I just want to stress out something. Her parents were involved because they were trying to support their baby, so they could dinner, if I'm not mistaken. So anyway, ndobva paitwa dina, kudina anzi kwakadyiwa, kwakafariwa, kwakadyiwa chichichichi, and she says it was probably like the creme de la creme of all the manjusu ningrikini, manjusu and njuzu ningrikini dina type shit, you know. So tinotaura hanzi tiripo padina ipapo mbuya yabva vati zvaune here zvauri kunzwa, because njuzu nenjuzu ine zvakasiyana siyana zvainenge ichida kutaura. So like hauna zvauri kunzwa here, it doesn't come directly kuti like hey chichichichi. Sometimes it just comes in whispers. Whatever voices you're hearing, just tell us what you're hearing. And then she was like, okay, let me listen. Yeah, pane zvandirikunzwa. Ndirikunzwa njuzu iri kuzviti inonzi Alicia. Zvikanzi okay, iri kubva kupi? Zvikanzi oh wait, okay, it's from the Indian Ocean. And oh great, saka iri kudei. She was like okay, it says it's here to bless and protect me. She goes, oh, okay, so now we know what your mermaid wants to do. Okay, that's fine. So anyway, the dinner ended. So at this point, I just want to stress out, Chidu didn't know kuti pamnoita madina hanti pane zvinhu zvinosara sekuudza kwamunondita, hanti munoti pane zvinhu zvinosara like zvikafu chichichichi, you know, my leftovers basically. So these leftovers kana vakumatare kwavoko, they are called zvirango, not my leftover. Isu vari normal in our normal world, we just call them leftovers. They call them zvirango. So hanzi, I didn't know at this time, and at this point we all didn't know kuti zvirango kana zvasiwa zvinoendeswa kumvura zvonokumbirirwa nemuridzi wedhina, mwene wayo dhina ndiye anonokumbirira zvoendeswa zvirango zvizvi nemvura kuti chi izvinhu zvenyu chichi, you know, that type of thing. So mbuya vayobva vatoti dhina yapera, ndobva vati don't worry, ndinoita sei ndinozonozviendesa, ndinokumbira, don't worry about it, I'll sort it out. At this point she didn't know kuti chi maybe goga zanganakirwa naalisha ubva wanzwa kuti Indian Ocean chichichi. Ndati Indian Ocean, do you remember when ndichakamborota like a man and a woman anenge vakapfeka masari aya ekuindia chichichichi. So yeah, I don't know. So yeah, mbuya vanenge vakachiva zvinhu zvemwana, and I don't think she did what she was supposed to do. Even if she did what she was supposed to do, she was not the one who was supposed to do it. It was Chidu who was supposed to do it. You get what I mean? A couple of weeks after the dinner, she started hearing voices telling her kuti chimbonofamba munhu unzwa kuti dare rako rakamira sei. She just constantly kept hearing those voices in her head kuti like imbonofamba umbononzwa kuti ningirikini dare rako rakafamba sei, you know what I mean. So then she was like obva audza mama wake zvikanzi mama ndozvandaita sei, ndozvandanzi ndiite, ndikungoramba ndichingonzwa chii those voices ndirondi ndifambire dare rangu. And then the mama was like zvino manje unonobatsirwa kupi, you know. And then she's like, oh, I don't know. Then eventually she went to her friend, ndobva atoudza friend yake zvanzi iwe ndozvandongoramba ndichinzwa. Mind you, I don't know kana ndandakudzai, but pa friend iyaya ndambokudzai pekutangisa inge nemaproblems ema-spiritual husband. I think ndazvitaura, I don't know. But anyway, that friend iyoyo futi wekumadrinks uya ndiye waakabva anoudza futi akati chi iwe ndozvandoita sei, ndozvandiri kungoramba ndichingonzwa. Amuza pepe the friend kumba ko kutono zvaitonetsa, saka wanga wangori vanhu vanga vachita sei, vanga vachingofamba weso. Ndobva friend yechibva you know what, you can actually join me and my mom chi todaenda unoona chi vamwe mbuya toda kuti vatibatsire mipa vanogonaita sei, vangona kubatsira, so let's go together. Now Chidu azoenda nefriend yake kwaida unobatsirwa. Ndinotaura kunzi musi wakasvika Chidu, mind you this is the first time there. Musi wasvika Chidu nefriend yake kwambuya veve, zvinotaura kunzi mbuya munhu wanga wabva batsira before yo ana Chidu akavarwa nse, vakarohwa kopo nemunhu akabatsira fake note mundiro, vakaisirwa fake note mundiro, so gogazi vakarohwa tse. And then ana Chidu achipinda gogazi aibva ati iwewe Chidu, you are the reason andarohwa tse panapa, because asati zvamboitika. Ndikuona kuti zvaitika because of you, because handisana mbovhagwa. This is my first time kuvhagwa. Now we don't know, but I don't know. Saka you are the reason andarohwa kopo chi kusirwa fake note mundiro, you are the reason.
and ndikuona kuti pauriwo pane mhepo inopeperetsa mari. Hanzi vandatoti zveishuwa nai because ndiri munheve kutoti ndinotosevha mari chichi but mari inongoshaika, that type of thing. So I was like, yeah, you know what, that could be the thing. Anyway, gogo yabva muti zvonzvo ndikuona vari kumhepo vari kutaura kuti zvonzvo dariro inonzi chi dhine yamakaita takaiona makapembera panyama makafara, but vakapfunya chisero because chinonzi chisero, handiti kupfunya chisero, pfunya rusero ikoko muri kuziva kwandiridza kutaura. Wakapfunya chisero because havana kupiwa zvirango. Munhu akakubatsirawo akachiva zvinhu zvako, saka ida kuita like kakuku, you know, kukuvhara kudai, so kukutsipika, ndokutsipika ndinchikaita zvotsipika kuvhagwa basically. So zvikanzi chi munhu iyeye akachiva zvinhu zvako, so yeah, ufanira kutodzokera kumamwe wanhu. So gogo yeye ndobva watomuti chihoro tofanira kufambira nyaya dzenyu, chido ndichihoro achihoro tofanira kufambira chi nyaya dzenyu because mune zvamakaitwa. So hanzi ndakutangidza futi kupiwa malist emachira, malist endingirikini ezvinhu zvinenge zvichidiwa nekunzi kuzoenda kumasango kuita sei ndakutangidza futi kupiwa. Obviously you need to have money for that. So akabva amboti okay, it's fine, ndichazodzoka kana zvinhu zvangu zvacorrect ndozoita. So she remembers pane futi paakambofamba vakaenda kumasowe nevainonzi amenoyawo kwaakaenda unobatsirwa nemunhu iyeye. Saka nemunhu iyeye patatiende kumasowe, tiri kumasowe takanzi hanzi tiri kuenda mirentazoti kuneta kunopfupira dziva. I hope ndataura chaizvo amene ikoko, but hanzi kunopfupira dziva nemunhu iyeye anobatsira iyeye. Hanzi taenda kumasowe kuya tiri mvura memetu toita zvinhu zvedu zveshe. My sister and my ex boyfriend obva waita kudaidzira kuti chida buda mvura. Hanzi vandabuda mvura ndichimhanya, and I'm like, guys, chichaitika chichamaona zvikanzi vanga vachiti we saw something very big behind you, like chachinyatsoita kutira behind you, and we're like, yeah, pane zvinogona kuitika, we don't know what it was but we saw something. So hanzi ndangoti what are the odds yekuti vanhu vakasiyana basi tombori spiritual one at the same thing at the same time. Definitely there was something. I think ndaida kutorwa maybe nenjuzu or something, because if you also remember dream yake yachida kutorwa nemufeso yanzi nzunguni iyeye nezvinogona zviri izvozvo. But anyway, munhu iyeye kuti akutya kuenda pamvura, and she says she loves cruising, yachting, all those things, swimming, blah blah blah, but akutya because of that. So she says haanozomboenda kwambuya veve kwaida unobatsirwa because munhu iyeye akutya, akangoti aina angorege ngoita sei, let me just stick to what I know, let me just stick to kunamata because now ndichavharwa futi. And you know, my sister, I think it's also a red flag kwambuya ivavo, because how are you given list machira? You guys not supposed to like dream of those machira? From my understanding, you guys, when you come to me, most of you say tinodota machira and whatnot. So I don't get the concept of anokupa list machira. I don't know. Moto to Dandimi. But yeah, I think it's also a red flag. So maybe it's a good thing asiyana nacho. So she's saying, you know, I pray about it, but it's not up. And now I'm stuck because I don't know, should I move forward or not? Or and whatnot. In Chidu, I'm just gonna say, girl, just wait on them to whoever to just give you the signal and to instruct you, to direct you and whatnot. Because Kunzog, there's a lot of fakes out there, so you guys be careful, mind these fakes. I just thought I should share the story so that you are aware this is what's happening in other people's lives, you know what I mean? Some people are going through this, they're at a crossroads, they don't know what to do because of these things. And there are some people who say they want these mermaids mchenda unoshimplicate mrino zvamusingafanonge mchizvipinza in siyana ina kwakatsika ikako handitka. I hope you all have a lovely day. And yes, I am fully aware video yangu yanezvirangeni soundi amino zvandakaita pandakagadzirisa masounds angu, but when you tell me that shit, it doesn't help because ndatoposta. It's not like I can edit now and say, oh, ngandichigadzirisa and whatnot. Mukatona ndatoposta pane zvatobasica, just stay with it, live with it, because andikwanisa kuzvigadzirisa ndinenge ndatoposta, you get what I mean? So ndinotongokwanisa kuzvigadzirisa in the next video, like kugadzirisa kwandaita now, hopefully andikanga nefute kugadzirisa. But yeah, that's it guys. I hope y'all, yeah, whatever, bye.